Hello, pharma aspirants. Welcome to Pharma Syndrome YouTube channel. In this session, we will discuss treatment of angina. Nothing but drugs for treatment of angina pectoris. So, in this regard, I already made a video on what is angina, what are different types of angina, and what are the consequences and when they will occur. On that, I already made a video on our channel, that is types of angina. So please watch that before watching this video. So for more interesting and especially pharma related updates like competitive pharmacy exams, so subscribe and like our channel and follow as well as share our channel also. So in this regard, treatment of angina pectoris, first we have to understand how angina can occur. So what is the pathophysiology? What is the root cause for angina to develop? So here the main reason is behind imbalance between oxygen supply and oxygen demand. So the angina is mainly because of a lack of oxygenated blood through the coronary artery to the heart. So when oxygenated blood is lacking, oxygen demand increases. So heart is work more than normal. So heart is work more than normal means heart rate increases, heart wall extension occur, and there is a change in the morphology of heart to get that oxygen, because through coronary artery there is a no sufficient oxygenated blood is coming. Because of that, heart is want more oxygen and demand by the heart increases, heart function increases, and there is a change in the morphology of heart, and there is a chance of chest pain, and in severe condition leads to other conditions like death also. So, what happen if oxygen supply decreases? It leads to coronary atherosclerosis, deposition of lipids in the blood vessel. That is very dangerous. And coronary vasospasm, that is lengthy constriction of blood vessel, makes the blood vessel narrow and decrease the blood supply. And coronary thrombosis means formation of clot in the coronary artery. So these are the consequences because of lack of oxygenated blood supply to the heart. And so when oxygen supply decreases, ఆక్సిజన్ డిమాండ్ బై హార్ట్ ఇంక్రీజెస్. అంటే హార్ట్కి కావాల్సినంత ఆక్సిజన్ రావట్లేదు కాబట్టి హార్ట్ ఎక్కువగా పనిచేసి ఇంకా అంటే ఎక్కువగా కాంట్రాక్షన్ జరుగుతూ ఎక్కువ తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఈ టైంలో ఏమవుతుందంటే కనుక ఇంక్రీజ్ ఇన్ హార్ట్ రేట్, సారీ, ఇంక్రీజ్ ఇన్ హార్ట్ రేట్ నార్మల్ కన్నా కూడా ఎక్కువ అవుతుంది. వెంట్రికులర్ హైపర్ట్రోఫీ, సో ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ వెంట్రికులర్ వాల్స్, hypertrophy, and increase in ventricular contractility, especially increased contractions in the ventricles, and increase in ventricular wall tension. సో వెంట్రికులర్ వాల్ టెన్షన్ పెరుగుతుంది, ఎస్పెషల్లీ హార్ట్ యొక్క మార్ఫాలజీ పూర్తిగా మారిపోతుంది. అంటే హార్ట్ అనేది సివియర్ గా కాంట్రాక్షన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది, ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ కావాల్సినంత అందట్లేదు. సో దిస్ ఈజ్ సింప్లీ, సో the angina is mainly because of decreasing oxygen supply and increasing oxygen demand. So, based on this, the main aim of treatment is maintaining balance between oxygen supply and oxygen demand by the myocardium, heart. సో కావాల్సినంత ఆక్సిజన్ అందుతూ ఉంటే గనక హార్ట్ కూడా నార్మల్ గా వర్క్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఆక్సిజన్ సప్లై తగ్గుతుందో హార్ట్ కి ఆక్సిజన్ ఎక్కువ కావాలి కాబట్టి ఆక్సిజన్ నార్మల్ కన్నా ఎక్కువగా కాంట్రాక్షన్ జరగటం వల్ల బ్లడ్ వెజల్స్ కన్స్ట్రక్షన్ జరిగి నారో అయిపోయి బ్లడ్ ఫ్లో తగ్గి, సో కావాల్సినంత బ్లడ్ అనేది రాదు కాబట్టి పెయిన్ అనేది రావటం జరుగుతుందన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ రాలేదో అక్కడ పర్టికులర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏరియా అనేది బ్లడ్ అందక డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. అది మయోకార్డల్ ఇన్ఫ్రాక్షన్ గా డెవలప్ అవుతుంది. సో in the here simply I mentioned the diagram, decreasing coronary blood flow
leads to vasospasm, stenosis. So stenosis also makes blood vessel narrow and decreases blood supply to the heart. And thrombosis, clot formation, and increased oxygen consumption. సో హార్ట్ అనేది ఏంటి ఎక్కువ కావాలి, ఎక్కువ ఆక్సిజన్ కన్జంప్షన్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి ఏమవుతుంది, హార్ట్ రేట్ పెరుగుతుంది, కాంట్రాక్టిలిటీ పెరుగుతుంది, ఆఫ్టర్ లోడ్ పెరుగుతుంది, ప్రీలోడ్ పెరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ డిక్రీజింగ్ కరోనరీ బ్లడ్ ఫ్లో. సో అందుకని చెప్పేసి ట్రీట్మెంట్లు ఏం చేయాలి, డ్రగ్స్ ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో ఆ డ్రగ్స్ కనుక కావాల్సినంత ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ సప్లై ఇవ్వగలిగితే హార్ట్ నుంచి ఆక్సిజన్ డిమాండ్ తగ్గుతుంది కాబట్టి హార్ట్ యొక్క ఫంక్షన్ నార్మల్ గా ఉంటుంది. సో దెర్ ఇస్ ఎ నో డ్యామేజ్ టు ద హార్ట్. సో హియర్ classification. So already we discussed what is the root cause. So how angina is taking place. It is because of imbalance between supply as well as demand of myocardium by the oxygenated blood. And for you, I made a mnemonic here, that is CBN personal APIs. So C means calcium channel blockers. So here calcium channel blockers blocks the calcium on blood vessels and heart, prevents the excess contractions in coronary artery disease, and make vasodilation and dilation and increase the blood flow to the heart. You know, calcium channel blockers like verapamil, chemically phenylalkylamine, diltiazem, chemically benzothiazepine, and dihydropyridines. Lot of dipins are there like nifedipine, amlodipine, nicardipine, felodipine, isradipine. And next, beta adrenergic blockers. So CBN personal office. C means calcium channel blockers, B means beta blockers. So what is the need here? We already knowing that in the angina pectoris, nothing but coronary artery disease, there is a, due to lack of oxygenated blood supply, heart contractions are increasing, heart rate is increasing. To regulate that, we have to give beta blockers like non-selective beta blocker propranolol and metoprolol, atenolol, timolol, bisoprolol. But beta blockers are contraindicated in the variant angina or vasospastic angina or prinzimetal angina. Next, N, nitrates, that is nitroglycerin, nothing but glyceryl trinitrate, isosorbide dinitrate, isosorbide mononitrate. As you know, all organic nitrates, nothing but nitrates, they are prodrugs. After entering into the blood vessel, they releases nitric oxide, which is a potent vasodilator, NO, nitric oxide, that makes blood vessel dilated and widen the blood vessel, increase the blood flow to the heart. And next, potassium channel opener. So potassium channel opener is a nicorandil known as coronary vasodilator. It causes relaxation of blood vessel smooth muscle on coronary blood vessel and increase the coronary blood flow to the heart. And other category of drugs like anti-platelet drugs in the form of low dose aspirin to prevent platelet aggregation, to reduce clots or thrombosis or thrombus in the blood vessel. And the clopidogrel, prasugrel, these are the anti-platelet drugs. And especially these are adenosine receptor blocker. And the statins. So statins are generally for to prevent plaques, to prevent deposits of lipids. And trimetazidine, ranolazine, ivabradine. So these are the miscellaneous category of drugs used in the treatment of angina. So I hope you have a clear clarity on how angina is happening, and based on that, how we will go for the treatment. So for more interesting and information regarding pharmacy education like GPAT, pharmacist, drug inspector, and including other related pharmacy subjects, classes, and video lectures, subscribe to our channel, follow, like, share. Thank you.